abantu ne bamwagala abantu baali beeteefuteefu okumufiiririra kubanga Museveni si ye muyivu asinga bw'otunuulira klasi y'abantu bayagenda nabo mu nsiko bangi bamusinga obuyigirize nga Bobi Wine bwagamba sinza asinga okubeera omuyivu sinza asinga okubeera n'ebisaanyizo naye nze asinga okubeera omweteefuteefu wakkiriza okubeera nga nwanirira bino bye tuyimirirako Museveni bw'atyo bwe yali so Bobi Wine agamba nange kintiisa kuba yali muganzi. Myself, I was named after Robert Mugabe. Agamba nze bantuuma nga banzibula mu Robert Kaligamombe Matibiri Mugabe okutafugidde emyaka 40. Challenging his authority in Uganda is challenging the national military, the okumuvuganya kubeera kuvuganya majje lya ggwanga Uganda People's Defense Force. And being against Museveni is being against every institution of state because ovuganya Museveni obeera ovuganya buli kitongole kya government. Is there a danger that you yourself could end up being looked at the same way as you are looking at President Museveni of 2025? Well, I'll ask him to read his own book. Musaba asome ekitabo kye. Sowing the mustard seed. To read his own book. Mustard seed. What is Africa's problem? Where he says asome n'ekitabo kye bayita what is the African problems. Ekitabo kya Africa kiri ki? Is the problem with Africa in general and Uganda in particular are the leaders that overstay yatugamba nti ekizibu kya Africa bakulembeza abalwa mu buyinza. Stay in power. And just to remind them that as Africans we are taught that a man is as era tubajjukize nti mu Africa tusomesebwa good as his word. Nti omuntu mulungi nga tumupimira ku bigambo bye. Respect your word. Weekitiibwa ebigambo bye wagambe ekizibu kya Africa bakulembeza abalwa mu buyinza. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. And yes, indeed, coming to you live from these United States of America, my name is Mordecai Marissa. Irangoli Mukulaba, Mordecai Marissa Live. Absolutely. Nkwebaza yona gy'osinzira okubeera ng'ogoberera wakansuubire oli bulungi. Thank you so much for your subscription. Nkwebaza ekulira ku speed ya kika kya waggulu. I will continue drumming this drum, beating this drum until we are able to get to the goal. Our goal is to make sure that we grow this page as fast as we can as we headed for 2026 elections. And you could be the right person to help me do that. Please make sure that you do subscribe. Channel eno gy'olaba nkugamba ngenda kukiddamu emirundi 15. Eri gye twalina yali enaatera okweza emitwalo ndoza ali mu mutwalo gumu mu 9 mu 10 enaatera okweza emitwalo 2 badge hacking ne bajibba katugezaako kuzimba eno oyinza okuba ondaba ng'olowooza oli subscribe. Make sure nti osubscribe nga logo nabe yagambye Mordecai sigimanyi eri Mordecai Marissa Live ate waliwo omuyaya naye yaguddewo endala bagiyita Mordecai Marissa Live naye ndowooza erina basubscribers 6 bw'ogenda ogignore ngenda kugireportinga bagezaako okutulwanyisa naye subscribinga ku eno Mordecai Marissa Live nja kuba nkusiima. Alright, ladies and gentlemen, tugenda kwogera ku nsonga enkulu interview ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Bobi Wine nabasomera kweri article yali eyawandiikibwa olupapula lwa Guardian olw'Ebungereza kati ate yakyaziddwa ku British Broadcasting Corporation oba BBC yakyaziddwa bambuuza ebuuzo interview simpanvu nnyo ne tugenda kubeera nga tugitunulira tulira okwanukula kwe twolekera akalulu ka 2026 interviews eno ojja kuziraba nga nnyingi nnyo okuva mu nsonda ez'enjawulo. So the biggest question now is mu ngeri emu oba endala ogenda kubeera ng'opaying attention biki byayogera kubanga bino byayogera ebimu ku byo bye biri ku eyo manifesto gyagenda okuwa eri abalonzi bannayuganda nga basaba baddemu bamwesige bamulonde mu 2026 era bagenda kumubuuza ebibuuzo ebimusoomooza nti kiki ekyenjawulo kye tugenda okulaba bino byonna nja kubeera nga mbibeera nga mbikuleetera. So the right place to stay is this page Mordecai Marissa Live. And I saw many of you abalabye interview yange gye nazzeemu n'endagga bwe namu interviewinga nga tuli e Chicago abantu bangi mwagambye nti mbaleetere part 2. Bw'oba oyagala part 2 make sure nti oli subscribed ate ohitinze mu kadde ke bayita notification bell bakubuulire eyo emboozi bw'enaaba eteereddwayo. So obuvunaanyizibwa
uli mu mikono gy'okubeera nga ogyefunira bw'eraaba etuuse ku mukutu. Alright, let's go jump right in tulabe interview eno gye yabadde n'abakulu baneeno aba BBC. Very, very wonderful. Okay. I'm seeking for better leadership. Gamba noonya obukulembeze obusingako oba obulungi. Accountable leadership. Obukulembeze obusobola okubuuzibwa ebibuuzo. Accountable. Osobola okubuuza ebibuuzo nga tebagenda kuwamba kukutta ogamba nti ensimbi zino ze mwateeka mu mbalirira y'eggwanga zaakozesebwa zitya. Ng'ekyo tekitegeeza nti ozizza omusango eri eggwanga lyo. Human rights. More. Agamba ayagala obukulembeze obuwa obuteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Freedoms. But eddembe. Most importantly, an end to corruption so that naye ekisinga okubeera ekikulu bwe bukulembeze obuluubiridde okubeera nga bukomya enguzi. That we can use our resources for the betterment of tusobole okukozesa ebintu byaffe ebyobugagga byaffe eby'omu ttaka ebyobutonde emirimu gye tutonda na buli kimu kye tukola nga kikola okutambuza eggwanga lyaffe okulitwala mu maaso. Our lives and the lives of our people. What is it like being in opposition in Uganda? Munamawulire mbuuza kitegeeza kyoba kiri kitya okuvuganya musibira mu bbwa Yoweri Museveni mu Uganda. How is it like to be in the opposition in Uganda? Tough, I would say, and gets tougher. Agamba kikambwe ate kyoyongera okubeera ekikambwe. As being in the opposition in Uganda means being labeled a terrorist. Kitegeeza nti bagenda kuggulako ogw'okubeera omutujju, and rightly so. Buli kintu Museveni muntu gw'ayagala okubeera nga avunaana olw'ensonga z'ebyobufuzi balina ekintu kimu gye baddukira buli kaseera: possession of firearms and treason. Like tebalinayo kyakuyiya kirala. Buli gwe bakwata, Olivia Lutaya yali mu nsi olukwe yalina ebyokulwanyisa, Bobi Wine yali mu nsi olukwe yalina ebyokulwanyisa, Besigye buli omu gwe bakwata, ba Edi Mutwe na Ndowooza bali bagamba baggulako ebyo, ba Bobi Wine buli gwe bakwata yali ayeekera eggwanga nga alina ebyokulwanyisa. You see, Uganda happens to be a country ruled by General Museveni, who has ruled it for almost 40 years, and challenging his authority in Uganda is challenging the national military, the Uganda People's Defense Force. And being against Museveni is being against every institution of state, because he has captured all state institutions. And rightly so. Ntera okubagamba buli kaseera. Tetulina judiciary bwebanga erimu Alphonse Owiny-Dollo, a very, very reasonable man who has allowed himself to be used by Museveni. They went to school, paid a lot of immense sacrifice to acquire that education they have, but only to be used by Mr. Museveni's games. They are pawns in his games. They could be reasonable. They could be smart, but they've decided to suspend their smartness, their logic, their reason, only in service of one man, Museveni. And then when you go to the legislature, it's a clown show. What's her name? Funny lady. Anita Among, deputized by Thomas Tayebwa. Complete jokes. And I don't really mean that these are positions they've chosen to identify with. I don't mean that, these are not serious human beings. They are. But remember, if you're going to defend a regime that thrives and survives on abduction, torturing, and killing of innocent Ugandans, you've got to suspend reason, logic, and proper judgment. You have to pretend as though things do not happen in Uganda. And then you become a clown. You become a complete joke. So I want you to understand, I'm not trying to be vulgar or insulting to them. Look at this guy. So many things have changed in your country in terms of how long a president can stay, in terms of term limits. Age limit have been scrapped. Are you running again for president in the next year's election?
These are two questions in one. So many things have been changed in our constitution, but all these have not been changed for the betterment or better governance of Uganda, but for the sustenance of the Museveni regime. In 2005, he changed the constitution to remove term limits. He keeps changing the constitution to his convenience. And that's why we insist on saying that we must move beyond individuals. Do I intend to run against him? Definitely. I've said this time and again that I've offered myself to my team. You know, if my team still believes. Yeah, agamba yewaddeyo eri timu ye eya NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi baba bakkiriza nti akyalina embavu okuvuganya that I can lead them to challenge him. Asobola okubakulembera okuchallenginga Museveni again. I'm available. Wali. You have been a name, a presence in the political landscape of Uganda for a while now. How relevant do you think you still are to the Ugandan youth? Agamba nti obaddewo okumala ebbanga ddene mu byobufuzi oli wakabi ne bagamba obwakabi bwo obusobozi bwo n'amaanyi g'olowooza gayimiridde gatya eri bannayuganda n'okusingira ddala abavubuka. Like I said, it is not just me. The question should be how relevant are the ideas that are beautiful. Chef's kiss. This is what I really like. It's not about Bobi Wine. Mu video gye nakoze ku area we. It's not about Bobi Wine. It's about ideas. Always. The reason that's why the vast majority of Ugandans support Bobi Wine, it's not because it is Bobi Wine. It is because of the ideas and his willingness to stand on these ideas to pay the ultimate price. So it's not about him. It's about techiri ku munansunyi wanjogera olungereza chokanga nazo wano kuvuna. Techiri ku ye kiri ku birowoozo byakiikirira. N'omuwendo gwali omwetefutefu okuwaayo okulaba ng'ebyo birowoozo bituukirira. Represent to the Ugandan youth, and they are very relevant because I speak about the reality. I'm presenting in black and white the option to the situation that we are in living. Yagamba nti kyaleeta kwe kulaga mu langi enjeru n'enzirugavu ekitegeeza clarity okulaga ebizibu bye tuyitamu okubagamba bino bye tuyitamu. And right now, I don't present myself as the most knowledgeable. Wow. Teyereeta nti ye musajja asinga okubeera omugezi. Or the most qualified. Oba asinga okubeera n'ebisaanyizo. But as the most committed to this reality that we naye asinga okubeera nga yeewaayo okwera embeera gye tuyitamu. See, the reality that the corruption has sunk our country and has told our embeera entuufu eraga nti obuli bw'enguzi obulyako obukenuzi n'obulabbayi bubbisa eggwanga lyaffe n'ebyenfuna. Let me put here my face so that you can read that one. The Ugandan government has told the BBC His Excellency the President, be ready that it thoroughly investigates corruption. Embo banoonyereza kati BBC egezaako kugamba si bigambo byaffe bali bagamba nti President agambye tunoonyereza ku nguzi. These are complete jokes, you know. They're not even funny. You've been through so much, of some of which you've mentioned, the arrests, the beatings, being shot at, tear gassed. At what point do you sit down and think, this is too much? Maybe time to bow out, or does that never cross? Because you would ask yourself, like, you know, very, very many people, and that's what I told you recently, subconscious mind yabana Uganda bagamanti, he's the right man. Like he says, I'm not the most knowledgeable, but I'm the one that is willing, more committed. Because Bobi Wine is a rich man. He would decide, I don't want to go there because Bobi Wine can die at any given time. Asobola okutibwa akasera konna. So mchala mbuza. Kisalako mu bwongo obwo n'ogamba oba biveemu bino ku bizibu bye bankoze ngende ndabira abaana bange. Your mind.
I am no Superman. I'm a human being who feels pain, who gets agamba siri Superman, nange ndi muntu afuna obulumi. scared, who gets anxious, who gets worried. Ntya neraliikirira. I'm no Superman. Yep. You're asking at what time do I say enough is enough? Agamba obuuza akaseera ke neebuuza ne ngamba ekimala kimala. At all times. Agamba akaseera konna. Every time I'm under attack. Every time another brother is abducted, Buli another lwe bannumba, buli lwe bawamba omuntu, person is killed. buli lwe batta omuntu, Every time I visit my friends in prison, buli lwe nkyalira mikwano gyange mu makomera, I'm like, enough is enough. ngamba ekimala kimala. But again, there's no alternative to Naye ate tewali kyakusalawo kirala this. ku kino. This is a one-way mission. Eno mission ya lugendo lumu, Either getting our freedom or we die trying. okufuna eddembe lyaffe oba okufa nga tugezaako. Tewali kudda mabega. Bino byendimu. Tewali kudda mabega. Saga okujjako era nga toli convicted, okujjako nga kiwajjamu tokitegeera. Wala bagendamu nga banoonya nsimbi, baagala babafune ebifo by'obwa minisita, simanya paala MP. That's nonsense. Look, I shouldn't be saying that. I am sorry. Hey, ebifo ebyo birina omugaso. Ne wala babitwala nti ye focus. Kubanga ebifo bimuwa ensimbi ne bimuteeka mu kifo kyalowooza nti wanjawulo ku balala. N'ebifo bya mulamwa era mu mawanga agaakula era agategeera ebifo ebyo ababaka baayo bateeseza abantu baabwe ebirowoozo ne bitwalibwa omukulembeze w'eggwanga ne biteekebwa mu nkola eby'amakulu. Ewaffe si bwe kiri. Ewaffe it is more by and large talk show. Minister ali awo just kubeera na mmotoka bamutende nti w'amaanyi. So I am sorry that I said that's nonsense. No, I don't like those positions as Uganda, but those positions should have value. Nagamba eno one-way mission. Nga bw'onaalinnya ennyonyi. Ennyonyi eyo n'ogula tiketi emu. Otuuka gy'olaga, n'ogenda mu maaso n'obulamu obwo, naye nga tegenda kuzza. Otuukiriza obulamu bwo, eyo gy'ogenze oba bw'otuuka n'osanga nga bibi ofiirayo. Twabeera kudda. Kati mission y'abantu abeewaddeyo okulwanira eggwanga lyabwe, agamba mission eri emu. Kufuna ddembe lyaffe oba kufa nga tugezaako. I call upon the international community to be involved Ayita amawanga gonna ag'ebweru in this. okwenyigira mu kino. How? The role of the international community is to give attention to what's happening in Uganda. I Agamba atya? Agamba kibaso otuyamba bafeeyo ku bigenda mu maaso mu Uganda. know that so much is happening in the world. Agamba kimanyi bingi ebigenda mu maaso okwetooloola enkulungo y'ensi. But let us also get some attention because Naffe katufuneko ku attention ku bigenda mu maaso mu Uganda. Africa, especially sub-Saharan Africa, plays a big role. There's been a lot of investment. Kubanga Africa naddala amawanga agali mu kyondo mu lwelubungulu olw'eddungu Sahara gazannya part oba gakola omulimu munene nnyo In sub-Saharan Africa. The US alone last year sent $12 billion in sub. agamba nti gakola omulimu gw'amaanyi nnyo eri ebyobufuzi n'embeera n'okubeera kw'emirembe okwetoola ensi. N'agamba America yokka yasindika obumbi 12 mu sub-Saharan Africa, mawanga agali mu kwebuulungulula oba mu kyondo ky'eddungu Sahara. Saharan Africa. Uganda took more than $500 million of that Uganda yatwalako ekitundu ky'akawumbi kwezi ensimbi ezasindikibwa in health, education and others. We appreciate that. mu byenjigiriza ne mu byobulamu era twebaza. But that aid should be coming with preconditions. Naye agamba obuyambi obuteekeddwa okujja n'ennatti n'obukwakkulizo. Yes, while we seek the US aid to be reinstalled, we have Nga tusaba America ezzeewo obuyambi. This is now selflessness. You know, people think that Bobi Wine doesn't care about abantu abafuna eddagala. When agamba Bobi Wine ayagala okulaba abantu nga bafa mu Kenya kubanga USAID tekyayamba oba you know, Bobi Wine asanyuka. Tewalina kyasanyuka. Ayagala bano abantu bafune obuyambi naye ayagala babateekeko obukwakkulizo bano abantu abaweebwa ensimbi. EU aid and aid from other developing partners. N'amawanga amalala ge tukolagana nago. We want preconditions on that aid. Twagala obukwakkulizo ku buyambi buno obutuweebwa.
okwakuliza obukansubira agenda kuumenya. I'm watching it in real time, but it's sinagira banana. If there are no preconditions of democracy, respect. Exactly. Agamba watabeerawo obukwakulizo ku buno obuyambi obutuweebwa obukwakulizo ki? Democracy. Katudde wano katono agambe Of democracy, respect for human rights and enfuga ya demokrasia okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu the rule of law, then that n'enfuga ey'amateeka. money is only sponsoring. Ezo ensimbi singa tubabeerawo obukwakulizo ku ebyo, ezo ensimbi eziba zireetebwa oba eziba ziweebwa Uganda ziyamba buyambi okwongera okukuumira obukulembeze bwa musibira mu bbwa Oppression of the people of Uganda. nga kitegeeza ki? Okulinnyirira, okufutyanka, okuteeka wansi bannansi. At what point do we move away from aid and expecting USAID, expecting the EU, expecting everybody else coming to our aid? Okay. Brilliant question. Like I've told you, I'm watching this for the first time. Bambuza. Tuva ddi okwesiga America ejje tuyambe, Bulaya ejje tuyambe, amawanga gajje gatuyambe, ne tugamba ffe twenunule. What does he say? We can only say enough to the aid if we have an alternative. And in my Agamba tusobola okugamba tetwagala buyambi singa tubeera n'ekyokusalawo ekyokubiri. view, the alternative is first and foremost to end corruption. Naye ekisooka mu byonna kwe kulwanyisa enguzi. You mentioned that you get afraid, you're scared, you get anxious with what Ate happened. okulwanyisa enguzi katonyiza okuba tukitegedde. Okulwanyisa enguzi agamba tubavaako ddi? Kwe kulwanyisa enguzi, okulwanyisa enguzi kwa tutya? Kye kino kyali mukola. Okulwanyisa obukulembeze obwo obusibyewo enguzi mu Uganda. Around you in your life, you are a father, you're a family man. What kind of conversations do you have with your children? Because they are Oli taata, oli musajja wa family. Mboozi ki z'onyumyamu n'abaana bo? young. Initially, my wife and I had decided to keep our children out of this and to keep them ignorant. Agamba twali tusabye nze ne mukyala wange twali tusazeewo abaana baffe okubakuumira emabega wa bino nga tetubaleeta mu byabufuzi. But you can only do that for so long. Naye Our tusobola kukikolera bbanga ggere. eldest son is 19. Our Mutabani waffe asinga obukulu alina emyaka 19. youngest daughter is 9. Asembayo obuto alina emyaka 9. Children of this generation know everything, so we decided to be honest Abaana ab'omulembe guno bamanyi buli kimu, so ne tusalawo okubeera b'amazima. with our children. They know exactly everything that's coming back, Bamanyi buli kimu kyendi mu kuyitamu. that is happening. I mean, they've been lucky enough to travel with me out of the country a Abadde bamukisa okutambula nange okufuluma ebweru w'eggwanga couple of times, and they've seen better emirundi egiwera era ne balaba amawanga agali yaddeyaddeko govern the country. agali obulungi. So they understand what So bategeera we're fighting for. kitegezaako okulwanirira. We take lessons from struggles for freedom, struggles against slavery, struggles against apartheid, struggles against Bayize amasomo mangi nnyo okuva mu kulwanirira eddembe ly'obuntu, okwetoola enkulungo y'ensi, okulwanyisa obukulembeze bwa apartheid obwali South Africa, okulwanyisa obufuzi obw'obulabbayi, okulwanyisa obufuzi obw'obuddu, colonialism and the like. n'okufuga amawanga. These are not struggles for one generation. Kuno okulwana si kwa mulembe gumu. President Museveni came to power aged 42, a year younger than you are now. Museveni ajja mu buyinza ng'alina emyaka 42, mwaka gumu gwokka ku myaka gy'olina kati, wansi w'emyaka gy'olina kati. And you've often been compared to him in the sense of what he was at the time. Bakugezeza ku ye ku ki kye yali mu biseera ebyo. Words like energetic, charismatic, and Yali wambavu, yali w'amaanyi, nga bw'ayogera atunda bulungi, akukwata inspiring with a vision. ate nga akusikiriza n'ekiruubirirwa. Is there a danger that you yourself could end up being looked at the same way as you are looking at President Museveni of 2025? Waliwo obuzibu nti naawe oyinza omaliriza ng'olabibwanga Museveni nga bw'oli mu 2025, naawe oyinza okumaliriza nga ye. Yes, it worries me because clearly Museveni was an amazing person. Agamba kintiisa kubanga amazima matuufu. Museveni yali muntu mulungi, absolutely. Bye bye Museveni, abaana abato nga bayimba. Yayagalwa.
yali musuutibwa, yali muganzi olw'ebiruubirirwa. Ezo ensonga empagi 10 ze yateekawo ze bayita 10-point program of the NRM / NRA zaali za nkizo nnyo ez'okubbulula eggwanga lyaffe mu njegere ze lyalimu. Abantu ne bamwagala. Abantu baali beeteefuteefu okumufiiririra. Kubanga Museveni si ye muyivu asinga. Bw'otunuulira klasi y'abantu b'eyagenda nabo mu nsiko, bangi bamusinga obuyigirize. Nga Bobi Wine bw'agamba, sinza asinga okubeera omuyivu, sinza asinga okubeera n'ebisaanyizo, naye nze asinga okubeera omweteefuteefu. Bwakkiriza okubeera nga nnwanirira bino bye tuyimirirako. Museveni bw'atyo bwe yali. So Bobi Wine agamba nange kintiisa kuba yali muganzi. Myself, I was named after Robert Mugabe. Agamba nze bantuuma nga banzibula mu Robert Kaligamombe Matibiri Mugabe eri owa Zimbabwe. He was a great revolutionary of the time. Chuka wamaanyi nnyo mu biseera. Our leader of opposition was named after Museveni. Leader of opposition Joel Ssenyonyi yatuumibwa nga bbulwa mu Yoweri Museveni. Because he was a great revolutionary. These guys meant good, or at least it looked like that. Bano abantu baali bategeeza nti baagala okukolera eggwanga lyabwe birungi. Kale katugambe kyali kyefaananyiriza bwe kityo. Kyali kirabika. But we also know that power corrupts. Naye tukimanyi nti obuyinza butamiiza. And absolute power corrupts absolutely. N'obuyinza obwenkomeredde butamiiza ekyenkomeredde. We must constantly remind ourselves. Tuteekeddwa buli kaseera okwejjukanyanga. But we know that we as individuals are prone to human weakness. Naye tukimanyi ffe ng'abantu tuli bangu nnyo okugwa mu butego bw'obuntu. Therefore, first we want to build a team. N'olw'ensonga eyo okusookera ddala twagala okuzimba team oba obubinja Of like-minded people that obw'abalina endowooza y'emu can hold each other accountable. abasobola okwebuuza ebibuuzo. But most importantly, Naye kisinga okubeera ekyenkizo. once we get there, we want to build strong Bwe institutions tutuukayo twagala okuzimba ebitongole eby'amaanyi. that can outlive human weakness and Oh boy. human greed. So we Ebisobola okuwangula obunafu bw'obuntu n'omululu gw'obuntu. I'm going to explain that. want to empower a nation, Twagala okuwa amaanyi eri eggwanga. for that nation to be able to hold leaders accountable, Eri eggwanga lisobole okubuuza ebibuuzo abantu ba ssekinnoomu. so that at the end of it all, we have leaders that are actually servants Nti oluvannyuma lwa byonna tubeere n'abakulembeze nga baweereza b'abantu. to the people, that actually fear to offend people, Nga batya okunyiiza abantu. mess up things. Naddala nga boonoona ebintu. But as of today, Naye bwe twogerera the people fear the leaders. abantu batya abakulembeze. As of today, Kati people are accountable to the leaders. abantu be babuuzibwa ebibuuzo nga bababuuza bantu bakulembeze. Omukulembeze ayinza okunenya abantu olw'oluguudo olutakoleddwa. Imagine that Museveni mwalondo ono kati ne twabazimbira luguudo. Like how stupid you should say that as a leader. Okulonda omuntu gw'otakkanya naye kiremesa abantu okubazimbira oluguudo. There's a certain amount of stupidity okuwulira nga Museveni ayogera ebintu ebyo. Mulondo ono ne bali mu kalulu k'ekawempe. Talking point. Bamanyi boogera eby'amagezi. Bino byensanga obuzibu. Sivuma bantu bifo bya bukulembeze naye neebuuza omuntu ayimirira atya ku muzindaalo. Mbono gwe mulondo ono yagenda okutuukayo. Nambi yagenda okutuukayo. Nga kibagezaako okugamba nti yatuukiridde Mwami Museveni. Mwami Museveni w'amaanyi nnyo okusinga institution. Budget eteekeddwa okubeera nga allocatinga resources, engabana y'ensimbi. Teteekeddwa okubeera nga tugenda maaso ga Mwami Museveni gamba nze ondaba ndi wa kibiina kyo kati nkolera lwene luguudo. No, wateekeddwa okubeera okwekkaanya eggwanga liyimiridde litya. Tujje tukubaganye ebirowoozo twetaaga okukola ku kino. Zino enguudo zigenda kulabibwa omwaka bwe guti. Zigenda kulongoosebwa bwe luti. Ne Museveni ayimirira. Ensonga lwaki temulina masannyalaze mwansindikira ono abeera mpakanya. What is your message to Mulondo ono yajja obbakolera kubanga ntuukiridde. the current Ugandan leadership then? Obubaka ki bw'obukulembeze bwa Uganda bwe twogerera? To General Museveni, General Museveni, the institutions that you say are corrupt, everything, the apparatus Eri obukulembeze bwa Mwami Museveni ye nnyini ebitongole bya gavumenti. around. well, I'll ask him to read his own book. Musaba asome ekitabo kye.
sowing the mustard seed to read his own book, What Mustard Seed. is Africa's Problem, where he says Asomye n'ekitabo kye bayita What is the African Problem. Ekizibu kya Africa kiri ki? is the problem with Africa in general and Uganda in particular are the leaders that overstay Yatugamba nti ekizibu kya Africa bakulembeza abalwa mu buyinza. in power. And just to remind them that as Africans we are taught that a man is as Era tubajjukize nti mu Africa tusomesebwa good as his word. nti omuntu mulungi nga tumupimira ku bigambo bye. Respect your word. Weekitiibwa ebigambo bye. Wagamba ekizibu kya Africa bibakulembeza abalwa mu buyinza. Keep your word. Kuuma ebigambo byo. Biwe ekitiibwa. That is the only way we're going to respect you. Awo wetugenda okusinziira okuwa ekitiibwa. Interview neeba ng'ewedde. I have to pause it here. What an amazing conversation. BBC eyo neewedde ebadde ya dakiika 20 zokka. Osobola ogenda mu maaso n'okubeera nga ogiraba mu ngeri emu oba endala ki ky'olowooza ku bino byonna byonna. Maze okusoosootola, maze okuwa bye nayize oba bye nfunye mu eyo interview ki ky'olowooza. Nkusaba obeere ng'osubscribinga ku mukutu guno. Nkyalina ebitundu ebiri mu 40 mu eby'abantu, 50 mu eby'abantu abalaba nga tebali subscribed. Come on brother. Come on sister. Chichokola. Hello. Come on. Nze Mordecai Mulisa njagala okukwagaliza okubeera obulungi ate tuddingane olunaku olulala weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.